All right, welcome to Smokey Approved Korea. I'm your boy journalist, and on this one, we are here to finally do the episode 2 of MBTI Lab from BTS. This one is going to kind of be a long one, and then I also said from the first one that I would take the test myself. So if you're willing to stick around at the end for like an extra, they say the test is only supposed to take like 7 minutes, the one I found. So I'm going to take the test in this video, and then we'll find out what I am, and yeah, that'll be this video. So if that's something you're into, thank you for joining me. Please do hit that like, subscribe. Patreon is in the description box, and let's get into this one. See what we got. 자, SN 사실 요거는 이랬다 저랬다 해서 좀 갈릴 수가 있고 그쵸, T랑 그쵸. F는 좀 확실하게 갈릴 수가 있어요. 아 그래 그래. 네. T랑 F는 이제 T가 이성적인 사람, 이성적이고. F가 좀 감성적인 사람. 그래서 아마 여기서 제가 알기로도 그 T랑 F가 제일 많이 갈리거든요. 자, 다음 토크 주제 T와 F 들어가시죠. See, I'm gonna have that test might take longer than 5 to 7 minutes because I'm already looking at the T and F type. I'm like right down the middle, blood. Like, I try and be as objective as I can. I attempt to be as logical as I can be. I feel like I'm very analytical, and then I'm very decisive once I decide to do a thing. It's like you could have thought about that. It's like I could have. Like the whole reason I'm in Europe, I could have thought about it more. I could have waited, but nah. I seen the window. I was like, nigga, I'm gone. I'm taking this opportunity. So as soon as I have a choice, I'm making it. But then I also, on personal values and relations to those type of things, I might also make decisions based off of that. And sometimes those things matter. But maybe I'm more T than F because I'm like, personal values don't particularly decide things because I personally have a different type of value sets when it comes to certain things, like we'll say like a music. I might not like a person, but my value set says that I can't like shit on that music if I don't like the person, if the music's actually good, because it's the music that's important. That person's just a piece of crap. But yeah, I don't know. I'm sorry. 이성과 감성. 자, 시험 공부하러 카페 갔는데 놀러 온 친구 둘 중에 더 하나는 사람은 A. 나 고생한다고 음료 한 잔 더 시켜줬는데 가져오다가 바로 엎질러서 전해요. 요점 정리 다 적신 민윤지 씨. 자, B. 내가 화장실 갔다 온 사이에 밤새서 정리한 요점 노트 바로 떼벼버린 정정순. 아 정순아 진짜. See, I'm gonna just be mad at B, cause my nigga, why you sneaking to take pictures? I just gave you the notes, my nigga. I'm not even tripping that hard. However, my nigga did like spill the shit on my notes, and that's like an issue. But like, at least he didn't do it on purpose. You purposefully went behind my back to try and still work for me that I would have given you for free. I take far more issue with this. Now, see, we're on the value set side this way. Like, see, my values personally say that nigga has transgressed at a level that's not okay. 아니 나는 페어하지 못한 거에 약간 더 화를 느끼는 것 같아. 그러니까 이게 공정이냐, 약간 그런 거냐, 이제 이런 거거든요. 저는 실수잖아. A는 날 위에 뭔가를 갖고 오다가 그러니까. 엎드린 거잖아. 하나, 둘, 셋. A면은 성격 문제 있는 거다 이거. B는 저 괘씸해서라도 손절해야 돼. 자, 지금 올비 나왔어요. 잠시만 입을 해보자. 어떻게 입을 해? 네가 오답 노트를 안 쓸 텐데. 아, 근데 사실 또 한번 생각해 보세요. 내가 진짜 밤새서 다 했는데 거기다가 진짜 커피를 다 엎질러서 아무것도 안 보여. 처음부터 다시 해야 돼. 화나지. 나는 이제 그것도 열받을 것 같긴 했거든요. 안 보이는 것까지. 화가 나긴 하네. 그렇지. 아니 그러니까 근데 실수니까. 근데 이게 나 아니, 고생한다고 이게 음료를 한 잔 더 아니 내가 진짜 생각을 바꿔서 내가 진짜 그림 다 그려놓은 거에 음료 엎은 거잖아. 최고의 아니, 우리는- 최고의 역작이야. 네가 음악 작업 다 해다는데 찍어가는 거는 뽑은 생각보다 거야. 괜찮은 것 같아. 생각해 보니까. 야 근데 네가 완전 역적 아니야 봐봐 우리가 지금 오답 노트로 들어가면 안 돼. 그치. 야 우리가 야, 이거를 작업하고 있던 이렇게 해봅시다. 하는 작업으로 프로젝트라고 합시다. 작업 프로젝트. 자, 1번은 자, 내가 이거를 몰래 디벨롭을 해주고 싶었던 거야, 이 곡을. 그래서 형 몰래 컴퓨터를 켜서 이거를 기타를 좀더 쳐주다. See, now we delved into a realm where I still feel like it's still personal. If it's for a secret song, and those were like lyrics, because I've never done like summary notes to write a song. That'd be a different process that somebody would have to walk me through like a child, because I would not understand how to write a song that way. But
if it was like I had lyrics on those notes, like phrases that I would like to have used throughout the song, because I've done that sometimes to write songs. Like, now I might feel like you've transgressed just as bad, but no, again, surreptitiously copying my notes. That just feels like some sucker shit to do. Because you're supposed to be my mans. Why wouldn't you just ask me? So, yeah, okay, I'm still not going to be that mad. I think I'd be deeply hurt because the amount of song lyrics that I have lost in my musical career at this point, or that, like, technology companies have just deleted because they're like, oh, we folded. And I didn't know that was going to be a thing, like writing in, like, digital formats. That, it's soul crushing losing lyrics that you thought were like really good that you never got to record, like, because those concepts, those songs, they'll never be the same. You just gotta move on. 다가 세션이 그냥 통으로 날아갔어요. 그치. 근데 어쨌든 의도는 좋았어요. 요거를 몰래 해서 홀랑 다른 놈한테 팔아버렸네. 팔아버리는 거야. 아니 그걸 딱 듣고 이거 좋은데? 이걸 그대로 낼 수는 없으니까. 그러고서 나중에 살짝 교묘하게 바꿔가지고. 그러니까 이거는 좋은 마음으로 한 거고 그러니까. 이거는 그러니까 저는 의도가 있냐 없냐의 차이라니까. 그러니까 아니 이거는 친구를 한 명, 이거는 친구를 하나 잃었냐 아니면 요점 노트를 하나 잃었냐. 아니야, 나는 찍어간 건데 난 둘 다 잃을 것 나한테 같은데. 피해가 없는 거면은 그래, 그냥 우리 너무 내버린 거야. 과몰입했어 지금 다. 찍어간 건데 난 둘 찍어간 다 건데 잃을 것 나한테 같은데. 피해 That's Jen saying this. That he's gonna lose both. Like, he's gonna lose his notes and his friend. 가 없는 거면은 그래, 그냥 우리 너무 내버린 거야. 과몰입했어 지금 다. 아니지. 근데 요점은 거의 뭐. 자, 제가 말씀드렸죠. 이거 치열할 거라고. 자, 굉장히 다음으로 과몰입. 넘어가겠습니다. 친구가 시험을 망쳤다고 너무 속상해. 야, 나 이번에 시험 망했어. 그때 당신이 할 말은? 축하. I'd say A, because I don't even give a fuck about a test. And I'm generally a friend that tries to, like, get people to understand that, like, yeah, that test matters to your grade, but, like, don't let that shit matter to your life. Like, fuck all that shit. Because once you do really good on tests. Wait until you go have to do the job you're doing the test on. That shit is, whatever they wrote on that paper will never translate in life. It is all theory. Could it help you have a framework to understand what a real life situation might be like? Sure. But, like, nope, it's not gonna help. 어차피 일단 난 망했거든. 그렇지 나도 망했거든. 하나 둘 셋. 요즘 내 친구들하고 대화하는 거에 나는 이입해서 A인 것 얘기하다 보니까 이인 것 같아. 그러니까 이게 보시면 A는 봐봐. 정서에 대한 대답이야. 나도 어려웠고 다들 뭔가 그랬다라는 거고, B는 뭔가 사실과 결과에 대해서 얘기를 하잖아요. 자, 역시 A가 F네요. 나 T구나. 난 왜 F지? 너 완벽하게 T다, 야. 나 F인 줄 알았는데. 아니야 계속 바뀐다니까. 자, 친구가 와서 나한테, 야, 너 지금 하는 일 네 적성에 별로 안 맞는 것 같아. 아, 차라리 그만두지. 근데 내 답변들이 다 너무 약간. 라고 했을 아니 때, 근데 전제가 부족하긴 해 지금. 그렇죠, 사실. 내가 얼마나 이 일을 사랑하고 내가 좋아하는지에 대한 데이터가 없는 상태. 근데 이제 형은 그런 게 먼저 나온 거죠, 그러면. 그러니까 내가 직관적으로 들었을 때 내가 뭐라고 대답할 것 같은지가 제일 이건 핵심이야. 나는 어느 부분에서 안 맞는데 니나 잘해, 니나. 잘 사세요. See, I felt like Jen, because I was just like, how you gonna tell me how my job working out for me, blood? Like, you don't even work with me probably. Fuck do you, like, how are you talking to me like this? Like, you feel quite comfortable, my guy. Quite comfortable to talk to me like this about my job. 오늘 제일 흥분하신 거. 아니, 니나 잘해. 아니 니나 잘하세요. 사실 저런 질문들은 더 이상 나랑 친구를 하지 않겠다라는 질문들이잖아. 아니, 아니 근데 저 질문을 우리 만약 Shout 연습생 out to 때 V. 다 치면 더 Sassy 답변이 ass answer. 확실히 나올 것 같아. 아, 연습생 때. 연습생 때랑 또 얘기가 연습생 다르지. 때라고 생각하고 우리가 이렇게 잘 안 될 수도 있었어. 지금 그냥 이제. 불확실해. 난 답변 똑같은 것 같아. 나도 아까 똑같아. 아, 그래? 난 좀 바뀌었어. 우리 연습생 때는 너무 불확실했기 때문에. 아, 그래? 나 뭐 할까 나왔고요. 연습생 때는 나도 그 힘듦 때문에 나랑 안 맞다라는 생각을 너무 많이 했어. 연습생 때는 직업이 아니고 충분히 저렇게 생각할 수 이게 있을 것 같아. 특수한 직업이라 그럴 수 있어. 아 그래 오키 뭐야? 아, 뭐 그랬을 것 같아. 그러나 속으로는 어쩌라고 뭐 이렇게 했을 것 같아. 일단은 할 것 같아요. 저는 현재와 과거를 알아서 할게. 일단은 할게. 오, 일관돼 있네. 나도 아까랑 똑같은데.
좋아요. 재호 씨 뭐예요? 저요? 저 똑같아요. 뭐 그냥 고민해볼게. 유유. 포기는 안 한다. 형 고민 안 하실 거잖아요. 말만 하는 거죠. 난 뭐 예의상 말을 해야 되니까 답변해줘야 되니까. 자, 교통사고를 내가 당했어요. 친구가 전화 와서 제일 첫 마디로 야, 보험은 들었어? 이게 중요한 게 제일 친구 Not really, because they're probably trying to find out how much money a nigga about to lose. Getting in a car crash, that shit costs money. 친구가 전화 와서 제일 첫 마디로 야, 보험은 들었어? 이게 중요한 게 제일 첫 마디로 전화를 딱 해서 받았어. 여보세요 했는데 야, 보험은 들었냐? 라고 하면 하나, 둘, 셋. 그냥 별 생각이 없어. 자, 이거는 다 이거 보니까 다 삔 거 같아요, 그죠? 아니 나 실제로 나는 친구한테 저렇게 이야기를 한 적이 있어. 제 티 아니야? 나도 한 적 있어. 야, 왜냐면 나는 중요하거든. 괜찮냐고 먼저 해줘야지. 병실에 누워있는데 전화 와서 보험 들었냐? 이게 바로 얘기하는 거야. 야 괜찮냐 이거랑 나 A, 차이지. 나 A. 아, 서운해? 네, 서운할 것 같아. F네. 전화하자마자 야 보험은? 이러면 나 안 서운했어. 보험이 중요하지. 그거부터 해야 되는데. 그건 내가 알아서 하니까. 야, 괜찮냐가 Like when I had my accident and I got hit by a car and I was in the hospital and I finally talked to my dad, that man was like, yo, I got a lawyer coming to see you right now. You talk to him, tell him everything. I was like, okay. The man didn't even be like, yo, are you okay? Nothing. He just said, I got a lawyer coming for you right now, and then just hung the phone up. I was like, all right. But luckily I did have insurance at the time, so it was like covered. But even then, again, asking me if I'm in the hospital or directly, like if I'm still at the crash site, I don't mind you asking if I have insurance because as an American, both of these things cost money or they cost me nothing if I have insurance. If I have insurance, you're trying to make sure that this don't cost me nothing so you can then check on my physical self because obviously I was able to call you, so I must be doing all right. 도의적으로 괜찮냐는 아무런 도움이 안 돼요. 이게 정말로 이게 위로의 방식이 다른 저는 방식이 다르다는 걸 이제 알아서 이제는 안 서운해요. 자, 친구를 위해 요리를 만들어줬는데 내가 먹어봐도 좀 맛이 없다. 그렇지만 친구가 나에게 해줬으면 하는 반응은 A, 날 위해서 이걸 만들었다고? 대박, 진짜 너무 고마워, 진짜 너무 감동이다. B, 처음 맛에 대한 솔직한 평가를 한 다음 고마워. 야, 근데 솔직히 좀 짜다. Give me a mix of both. Because that's what I appreciate. Because I did take the time. I thought I did it right. So you see all the care and passion I put into trying to make a good meal. But if it's shit, I need you to tell me. This is how I fix being shit with cooking. Or just like when I first moved to the UK, cooking here is completely different. The amount of salt that I no longer use in my cooking is astronomical. And it really like tipped the scales because I salted the pasta water. I then also used a bunch of parm, and then I salted all the other food prior to using parm in the Alfredo sauce. And boy, it came out so salty. It was ridiculous. And homie was like, it's good, but it's salty. But like, I appreciate that. And then I've learned my lesson. And now, my Alfredos out here, whoo, so good. 고마워. 하나, 둘, 셋. 난 일단 그래도 A가 상처받잖아. 야, 솔직히 너 근데 요리는 에바다. 아니 근데 나는 A면은 오히려 불편한 게 내가 먹었는데 맛없는 거를 아는데도 계속 그렇게 먹고 계속 먹고 불편해. 있으면 더 불편하기 때문에 가식적이다? 근데 뒤에 고마움을 표현하니까 B가 훨씬 낫지. 고마움을 표현을 하잖아 마지막에. 아니 근데 그게 아니라 일단 맛부터 얘기하는 거지. 야, 근데 솔직히 맛. 아니 근데 중간에 그제? 아니 맛 평가를 해줘야 내가 발전이 있지 그래도 앞으로. 고맙다고 해주면 근데 처음 맛 발전이 있지 맛 평가를 해줘야. 난 더 발전. 맛있게 더 재밌게. 근데 저렇게 맛 평가하고 고마움을 표현하면은 맛 평가할 때 안 좋은 평가부터 먼저 하면은 그렇지, 나도 그래. 난 저 사람이랑 친구 못 해요. 난 그 정도는 아니야. 아니 너무 속상하잖아 저러면은. 아니, 근데 정성은 아니까. 만약에 너가 만드는데 나라면 이렇게 할 거야. 만약에 너가 만드는데 맛이 없어. 이건 뭐지? 이렇게 먹을 것 같아. 어이 뭐지? 어이 뭐지? 나는 그게 솔직한 평가를 하는 거지. 난 그런 거 그냥 같아. 아웃이야. 대박 이게 뭘까? 그게 솔직한 평가를 한 거지. 그래. 난 선평가 무조건 할 것 같은데. 그래 평가부터 해야지. 아, 근데 이건 솔직히. 좀만 더 간 찼으면 맛있겠다. 그렇지. 그래 중요하지. 맨날 저래. 얘 맨날 저러. 이게 좀. 내가 맛없으면 야그 미원 넣을까? 자, 친구가 요즘 나한테 Shout out 뭔가 to the 화난 MSG. 것처럼 보인다. 나는 친구한테 어떻게 할까? A.
일주일이든 한 달이든 내 생각을 충분히 정리한다. 제가 왜 화났지? 그 다음에 연락을 한다. A. 자, 친구가 요즘 나한테 뭔가 화난 것처럼 보인다. 나는 친구한테 어떻게 할까? A. 일주일이든 한 달이든 내 생각을 충분히 정리한다. 제가 왜 화났지? 그 다음에 연락을 한다. B. 뭐가 문제인지 왜 화가 나는지 바로 야, 뭐 너 나한테 기분 나쁜 거 있냐? 라고 바로 전화부터 해본다. I don't give a fuck. You're a goddamn adult. You're upset. You better fucking speak. I don't have time for this bullshit. I'm not here to be. I can't read minds, cuss. You got a problem. You need to tell me so I can fix it. Otherwise, how the hell am I gonna know? You over there. You got enough emotional content to be upset with me, but not to speak to me. That don't make no sense. That seems like that requires a lot more energy than, hey, you're a dickhead, and this is the reason why. That would just seem a lot more beneficial to our friendship. Because I just don't have time to be carrying around ills in my heart or in my stress levels. My life already stressful enough, God damn it. I'm angry with you, I'm going to tell you. What? My man's mad at me, he don't tell me he going to be eating that one. Because I'm not doing nothing until you tell me. I don't have time. 난 바뀌었어. 이 시간의 미덕이라는 걸 알게 된 이유. 저도 A인 것 같아요. 나도 A. 나도 A. 이건 그럴 만한 이유가 있겠지. 왜냐면 제가 B로 했다가 관계가 틀어진 적이 너무 많아. 맞아. 성격인 것 같아 이거는. 그치. 나는 좀 이런 시간이 너무 힘들어. 못 참는 거지. 내가 납득이 안 되면 힘들어. 저도 B예요. 누군가 저한테 이제 막 삐진 것 같고 이러면은 왜? 뭐가 문제인데? 얘기해봐. 근데 나는 바로 이렇게 들어가요. 나는 이제 B로 인해서 저는 거의 싸우자고밖에 안 되니까 어느 정도 한 달까지 일주일까지 아니더라도 나도. 잠깐의 한 3-4시간의 텀은 있어야지. 아니, 물어보는 사람과 거를 대화가 된다고 생각해. 물어보는 거를 조심스럽게 물어보면 되잖아. 그렇지. 아니 근데 나도 원래 B였는데 근데 그 사람이 나한테 왜 화가 나는지 자기도 모르는 경우가 그러니까. 많아. 근데 이제 시간이 지나면 맞아. 자기도 이제 사과하는 경우도 있고 아, 맞아. 내가 사실은 그때 야 그래서 그랬는데 아, 나도 좀 미안해 내가 너한테 그렇게 해서 그런 근데 경우도 이게 B로 가면은 감정적으로 얘기를 하게 되고 많아. 나도 내가 A로 감정적으로 가면은 어느 정도 생각의 정리를 하고 이성적으로 얘기를 할 수 있어요. 제이홉 씨는 왜 A신가요? 저요? 당연히 B 아닌가? 저는 일단 정리를 하고 당연히 B 아니야. 상대에게도 시간을 주는 거죠 어떻게 보면은. 봐, 화가 났잖아. 화가 난 상태에서는 이미 이성을 잃었다고. 그렇지. 그 상태에서는 어떠한 대화가 되지 않는다고요. 아 그거는 맞아. 나는 그냥 계속 풀어줄 것 같은데. 나 맞는 거 얘기하게끔 만들어줄 것 같은데. 일단 근데 그러니까 이게 유형이 되게 다른 거예요. 아 이게 1번이 F구나. 너 B였냐? 그래 저랑 정국이랑 진짜 달라요. 다 달라요 저랑 정국이랑. 여기서. 나 어느 정도 나는 유하게 왔다 갔다 하는 사람이라는 걸 알아 나는. 나는 그렇게 됐어. 나 너무 왔다 갔다 한다. 나는 나도 왔다 바로 갔다 물어봐야 돼. 무조건. 자 다음 자 끝났습니다. FT가 역시 가장 나 J 빵개 나왔거든. 자 P랑 J는 뭐냐면요. P는 이제 즉흥적으로 뭔가 하는 사람, 계획을 별로 싫어하는 사람. J는 체계적이고 되게 계획적이고 Just give me a very loose rubric. We want to do these things. We'll get them done. But like plans, that shit long. And they don't always work. And then what? Now we sitting there like, Versus if I stay fluid, I'm on my feet. Whatever comes may will. It doesn't matter. We'll figure it out. Oh man, figuring it out. That's it. You gotta do that shit sometimes. Life just be like, you figured this one out yet? It's like, no, I haven't, but you've given it to me now, life. I have to figure it out. 어떤 뭔가 시스템을 좋아하는 사람. 질문 들어갑니다. 방 청소는 A. 난 주기적으로 해야 된다. B. 내가 원할 때만 치워도 된다. 자 하나, 둘, 셋. 당연히 B 아니에요? It's gonna be A, B for me. I clean it quite 내가 regularly, 원할 but it's also when I feel like. 주기적으로 내가 원할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 근데 이건 내 마음가짐인 거잖아. 윤기야, 넌 너무 철학적이야. 저 사람은 자꾸 과 문제를 그냥 MBTI라고 그냥 둘 중 하나를 윤기야, 골라 제발. 너는 너무 철학적이야, 윤기야. 고르라고 그냥 제발 부탁이니까. 단순히 이 두 개 중 하나를 선택하란 말이야. 고르라고요 그냥. 나 J인데? 그냥 너는 그냥 이거에 있어서는 그냥 주기적인 사람인 거야 그냥. 저는 아니 근데 나는 약간 청소에 무조건 있어서만. B인데 안 치워서 A로 해야 돼요. 이거는 좀 이건 해석의 차이다 해석의 차이. 나도 이런 청소면 이거는 좀 J인 것 같아. 집이 쉽게 더러워지는 사람도 따져야 되는 그런 문제죠. 친구들이랑 여행을 가기로 했다. 여기서 제일 많이 갈려요. A. 비행기랑 숙소 예약 준비 끝. B. 첫째 날은 이거 하고 둘째 날은 그거 하고 셋째 날은 저거 하자. 어떤?
근데 이거는 저는 사실은 P인데 J로 바뀐 케이스. 나는 A로 했다가 너무 많이 싸우고 너무 많이 사고가 나서 B로 그나마 해놔야 이제 그나마 사고가 좀 덜 난다는 거지. B로 해놓. To make sure I understand the question properly, this is I didn't book the flight for my folks and me to go somewhere without consulting them. Granted, they'll have the time to go, but like I didn't get to talk to them, so I just booked it for everybody. And then B is like me asking them like what I'm trying to do on each one of these individual days. Cause I'm gonna say A just because if how I understand it, I would prefer to live an A lifestyle. I could just book holidays for me and the boys. Like, what are you talking about? I don't care if my man is mad or not. Blood, we're going to Aruba. Pack some swim trunks. We're leaving. 해놓고 즉흥적으로 움직여도 돼. 그렇지. 저는 B로 제가 해놓고 제가 귀찮아요. 막상 그날이 되면은 원래 여행은 귀찮은 거야. 다 해놓고 계획까지 다 해놨는데 막상 귀찮음과의 싸움이야. 갈 때는 재밌다. 나는 약간 진짜로 그 A인 게. 너 그냥 오늘 공항 지금 끝나고 공항 가면 바로 공항 가? 그지? 나도 진짜. 거기 갈 사람 있으면 갈 수 있죠. 그거지. 자, 방탄소년단 멤버들끼리 여행을 가기로 했다. 이 중 맡고 싶은 역할은 중복 가능. 1번 계획, 2번 총무, 3번 맛. 이 중 맡고 싶은 역할은 중복 가능. 1번 계획, 2번 총무, 3번 맛집, 4번 오락, 5번 그냥 무인승차. Berlin will be the first time I've ever traveled anywhere in a group with adult men that can pay for their own lifestyles. So these roles and positions are ones that I've always had to assume myself. But I am planning completely to be role 5 in Berlin. I'm there to have a good time. I won't be here for long. But God damn it, it's going to be good. And I'm not focused on nothing. I walk up to a pretzel cart. I know they got one. It's Germany. Them motherfuckers love pretzels. I know it. So I just eat that. Like, I just eat good. I don't even eat vegan. But I heard there's good vegan food in Germany. So I'm like, I try that shit too. I'm just going to pull up and just eat and enjoy it. Just chill out. I'm not worried about nothing. So yeah, I'm for sure 5. Shout out to if you are 5 on a trip with your folks, put it in the comments for me because let me know who's all out there just like I'm just here to have a good time. I'm not really worried. 와, 나 무임승차를 못해. 당연히 5번 아니야? 무인승차. 난 진짜 5번인데 나도. 당연히 5번 아니야 이거? 사실 5번 같은 케이스를 제일 싫어하는 게 5번이라고 해놓고 막상 가서 토를 다뤄. 아니 하고 싶은 거 이야기하면 되는데. 갑자기 가서 난 니네가 The only time I'm gonna complain, he is technically correct. I'm complaining if we're going to shit nightclubs that I gotta stand in line a long ass time for, and it's shit music, and like there's no birds. What are we doing here? Like ratios off. There's no good music. Like I'm paying like 12 quid for a French Connection or an old fashioned. Like I'm living a terrible life right now. I could have just walked the city, seen some historical sites. This is terrible. That's the only time I'm complaining. Please don't. I know I'm going to Berlin, but like, I know there's good versions of techno, but I don't even want to hear that shit. Techno is so oppressive. It just never stops, and it doesn't have a drop. It just keeps going and going and going and going and going. No, I don't want no techno. 다 맡길게 이러고 가서 근데 여기 좀 더럽다 이러면서 막 약간 나인 것 같아. 야 2번이면 이것밖에 왜 내 욕하냐 갑자기? 자 저는 3번입니다. 난 2번, 3번 둘 다 할 것 같아. 왜냐면 돈이랑 연관돼 있기 때문에. 5번. 난 다 좋아. 저희 가는 거 다 좋아. All my 나도 niggas is 2번도 할 것 5s. 같아. 근데 항상 있기 때문에. Oh, see, I was gonna try and be cheeky and be like, technically, everybody's numbers add up to 5, but that's not true. That's not true. The only standout is V. V always want to be special, but technically, I can get everybody's numbers to add up to 5. Even if we combine Jimin and RM, they're 5s combined. My boy Sugar's a 5 if you combine his. Like everybody's 5s. Everybody want to be a 5. Nobody wants to be a 1 or a 4. Like that's just terrible. 5번. 난 다 좋아. 저희 가는 거 다 좋아. 나도 2번도 할 것 같아. 근데 항상 투어 갈 때 맛집이랑 재밌는 거 내가 다 그거 링크 다 보냈는데. 나 저런 거 진짜 모르는. 난 진짜 못해. 난 사람이 필요해. 그런 건 너무 귀찮고. 난 다 좋아. 나 데리고 가줄 사람이 필요해.
자, 핸드폰 액정이 금이 같다. 터치가 안 되는 건 아님. 근데 보기 거슬리네. 어떻게 할까? A. 시간 내서 바로 수리. B. 당장 터치가 안 되는 것도 아닌데 나중에 고치자. 4년 동안 안 바꿨습니다. Hey, I don't know if you can see this. My phone screen cracked up, but it's not like actually my phone screen. It's like the glass protector on my like actual screen. It's cracked up. Why would I get a new one? It's protect. It's done its job. Clearly, it's not broken. The one that is protected. Why would I pay good money? That's like groceries. That's a snack. That's a takeaway. I can survive. When this becomes untenable, I'll change it. Until then, I'm good. 아 근데 이건 너무 대기만 하면 돼. 난 대기만 하면 돼. 넌 A, 너만 A야. 그래? 어. 미관상 안 좋잖아 보기가. 미관성을 왜 신경 써? 기능만 되면 돼. 기능만. 자, 여기서 인스타 제일 열심히 하시는 분. 미관상 너무 안 좋아. 나한테 피해만 안 오면 돼. 아 그래? 뭐 수리를 맡기거나 바꿀 때는 그게 기능이 안 됐을 안 돼. 기능이 안 됐어. 나 무조건 멀끔해야 돼. 오랜만에 쉬는 날이 생겨서 밖을 나가고자 함. 내가 할 행동은 A. 언제 어디로 무엇을 타고 왜 가는지 생각하고 외출. 무작정 나가는 거 싫다. B. 어디로 갈지 정하지 않았지만 일단 준비를 하고 나감. 발이 이끄는 그대로. 가면 낭만파네 B는. He's right. That is my favorite thing to do since living in Europe. I just wake up, take 20 quid out the bank, just walk miles. I get hungry, pop in a shop, just keep walking. And I just catch the bus back. Or I'll walk back. And then it is like an adventure on the walk back because I walked without GPS. So now can my internal body GPS be like, yeah, we did come down this road. And we came down this way. And we came down this way. And I don't know, I like getting lost in cities. It's fun. It's amazing the stuff that you can run into. It's really good. I'm for sure doing B. I did B like 4 days ago, actually. I just walked into a new part of Edinburgh that I'd never walked. I'd never walked that street before. I said, I'm going down there. I just walked. It was like 6 hours. Ended up going to the beach. It was nice. It was a good Valentine's Day, actually. Popped over to the beach. It was chilling. Seen technically it's a lake, but it's like right before the body of water turns into the ocean. So like it still almost looks like the ocean, but it's not apparently. But it looked really pretty. It's called Portobello Beach. It's in Edinburgh. If you want to look it up. 나는 저 계획을 짜다가 귀찮아서 안 나가는데. 나도 그래. 너는 일단 나가는지 물어보고 나서 해야지. 쉬는 날이면 나가는 사람 나밖에 없는데. 예를 들어서 확실한 목적지가 있으면 괜찮아요. 아니 그러니까 이게 그냥 진짜 어디에 시뮬레이션을 가장 해서 괜찮은데. 간만에 나갈 날이 생겼어. 자 하나 둘 셋. 어디 갈지 정도는 정해야지. A. 이게 여행은 아니기 때문에 나는 A. 자 여기서 다 A고 한 명 B 나왔습니다. 바로 낭만파. 난 무조건. 난 내비도 안 켜요. 그냥 내비 안 켜고 그냥 That's why you my nigga. 돌아다녀만 That's 보자. why you my nigga, V. 극피네. And he not walking on the back of his shoes. See, I'm not even mad at them shoes right there. Those are a little thick for the bottoms for my liking, but overall, that's a nice cut of shoe. I don't know what those are. It's nice though. 이게 안 되더라고. 나는 그게 저는 극한의 효율을 짜고 나가야 나도 돼. 그건 안 돼. 근데 나는 이게 안 되더라고. Now I'm on shoes. I'm sorry. My brain has moved to shoes. Now I'm on gymming though. This nigga's standing on the back of his shoes. Now they look like mules. Man got on some clogs. 나는 그게 저는 극한의 효율을 짜고 나가야 돼. 나도 그건 안 돼. 근데 나는 이렇게 나가기까지 굉장히 오랜 노력이 걸려요. 난 장소만 정해놔. 딱. 나도 장소는 정할 것 같아. 거기가 닫혀 있는지 열려 있는지는 중요하지 않고. 근데 만약에 거기가 닫혔어도 딴 데 갈 거잖아요. 그러면 이제 차 타가지고 다시 이제 폰 봐. 어릴 적 나의 방학 계획표는 A. 나의 방학 계획을 우선순위로 나열한 후 시간 배분 계획에 근거한 표를 그린다. 잠자기, 밥 먹기, 놀기 위주로 칸을 나누고 주변을 화려하게 꾸민다. 하나 둘 셋. I want to do shit. I'm going A. 그냥 계획은 짭니다. A, B, B. 와 이거는 3대 4로 나뉘었다. 딱. 근데 나는 실제로 저거 짜라고 해도 한 적 없는 것 같아. 아니 그 예를 들면 봐봐 I barely 이런 did 거야. homework. 예를 들면 자 우리가 방학이 아니야. 우리가 지금 장기 휴가를 Well, shout out to all the people that do their homework 자 그러면 and 이제 know how to take 우리가 notes 이제 고민을 해야 되는 and 거고 study. 어떻게 할 것인가. 나는 일단 막 I never figured that one out. 이때 막 영어 레슨도 받을 거고 다 해놔. 그리고 안 해. 난 절대 안 해. 아 근데 나도 계획을 왜 은근 짜냐? 그게 있더라고. 나는 캘린더에 내가 언제 약속을 잡거나 뭘 하잖아요. 다 적어놔. 나도 다 적어놔. 사실 그니까. I 나 need to 근데 start 요즘 doing 나 that. 적어 놓으려 그래. 그럼 나도 제일. 아니 나 항상 그래. 제일. I don't write down any of my 근데 막 plans. 시간 Act 막 like I 이런 거 can 말고 remember 그냥 them all. 오늘 뭐 레슨
이건 거 같아 나는. 박싱 이렇게. 아, 너 원래 제일 근데 내가 그렇게 안 했다가 나도 이제 그거 필요성을 느껴. 그게 그렇게 안 하면 사고 나지. 그러니까 오늘 약속이 뭔지가 기억이 안 나. 그렇게 안 하면 사고 나. 못 가고 막 그런 게 많아서. 나는 그런 게 없어. 약속을 항상 당일날 잡아야 돼. 형은 약속을 그리고 집에서 잡는 거 아니에요? 메이플이나 이런 걸로. 아니, 당일날 카톡을 하거나 그렇지. 나도 뭐 쉬는 Maple Story is a like messaging app. 날을 누가 알려달라 하지 않는 이상은 거의 다 번개로 있긴 한데. 나도 무조건 번개로만 만나서. 근데 이제 타면 몇 시에 뭘 할지는 딱 정해놔야지. 이건 거 같아. 공개지. 다음. 자, 오랜만에 연락한 친구와 한 달 뒤에 약속을 잡기로 했다. 이때 내가 선호하는 약속 스타일은 한 달 뒤에요. 한 달 뒤에 이제 대충 만날 건데 If I got money, I put a day on it. If I'm trying to figure out where my money coming from, it's like let's see what that schedule looking like, my boy. But I'm trying to do something. That's the best way to do it. 어떻게 하시는 나둘 다 해, 둘 다 해, 근데 둘 다 해. 내가 되게 이 사람이랑은 꼭 같이 뭐 밥을 먹고 싶다. 그럼 그런 B인데. 맞아. 근데 전제가 오랜만에 연락한 친구잖아. 그럼 A인 나는. 그럼 A지. 오랜만에 오랜만이면. 연락한 친구. 저는 약속 같은 거는 좀 중요해요. 날짜를 딱딱딱 정해놔야 돼. 그렇지. 근데 내가 마음이 편해서. 근데 이건 사실 친한 친구만 B로 하는 게 맞죠. 난 친한 친구면 A가 나. 나 섞이는 거 싫어해가지고. 왜냐면은 친한 친구가 A를 더 잘 이해해 줘요. 그렇지 맞아. 뭐 어쨌든 이건 문제가 좀 오랜만에 지나갈 연락한 것 같아. 친구면 다음 달 10일에 해놨다가 9일쯤에 야, 내일 갑자기 뭐 녹음 생겼다. 못 볼 것 같다. 이렇게 되지 않나? 그래서 저도 미안한 적이 많아가지고. 야 재밌었다. 재밌네. 자, 굉장히 역시 열띤 토크였는데 근데 사실은 근데 우리도 진짜 과몰입하면서 마음을 마무리했는데 근데 역시나 이 사회생활을 하면서 점점 바뀌지, 이걸로 절대 둘로 나뉠 수가 없어요. 뭐 바뀐 분들 있을 거예요. 지금 계속 바뀌고. 저 바뀌었어요. 이런 분들. 바뀌네요, 저도. 제가 얼마 전에 한 2달 전에 한번 해봤어요. 그때 ESTJ가 나오더라고. 좀 바뀐 것 같아. 그리고 오늘 해보니까 P가 아니고 J가 맞는 것 같아요. 근데 저도 이렇게 살고 있긴 한데 그 만약에 뭐였어요? INTP요. 어디 갔어요? 형 TP예요? TP긴 한데 그 제가 이 연예계에서 살고 있지 않았으면은 이렇게 안 살았을 것 같아요. 이 직업이 나의 MBTI에 영향을 많이 줬다. 그치, 사실 그건 맞지. 이 상황에 맞춰서 이게 좀 변한 것 같아요. 옛날엔 이렇게 안 살았거든요. 맞아. 저는 뭐 처음에 FJ 아니었냐? 너? ESFJ였다가 최근에 또 ISFJ였다가 오늘은 또 INFJ가 나오네요. 너는 J만 안 바뀌네. J는 A홉이라서 그런가? 그럼 개인들의 희망이라서 제이홉이야? 그러네. 아 변치 않네요, 네 J는. 재밌었어요? 네, 재밌었습니다. 마지막으로 이제 제이홉 씨부터 마지막 간략하게 소감 얘기해 주시고 끝내면 좋을 것 같습니다. 네, 뭐 사실 이거 재미로 하는 것 같고요. 저는 사실 오늘 느꼈지만 약간 MBTI는 저한테는 약간 좀 집중력이 떨어지게 만드네요. 네, 저는 약간 잘 안 믿어요. 그러니까. 네, 매일 계속 바뀌고 막 이러니까. 네. 그런데 뭐 사실 재미로 하는 거니까 오늘 되게 뭐 재밌었던 것 같고 또 멤버들 성향도 한 번 더 알아가는 것 같고 오랜만에 재밌었습니다. 그냥 저 같은 경우는 저도 MBTI를 별로 잘 안 믿는데 저는 사주를 잘 믿어요. 올해 운세가 어떻대요? 제가 불이 없어서 좀 빨간 옷을 좀 많이 입어야 된대요. 물이 많아요? 잘 맞겠다. 불이 없어요. 아 그래서 오늘 빨간 의자 앉았구나. 저 물 많고. 난 사수 진짜 그래서 여튼 그냥 MBTI보다는 그냥 멤버들이랑 이렇게 즐겁고 떠들어 노는데 저는 의미를 둔 것 같아요. 사실 저도 뭐 MBTI에 크게 의미 부여를 하지 않고요. 그냥 뭐 사람은 다 각자의 성격이 있고 뭐 살아가는데 뭐 그런 거 아니겠습니까? 그거를 그냥 모아둔 이제 재미로 보자. 그렇죠. 저도 MBTI를 제가 2014년에 처음 해봤는데 근데 그 당시에도 이미 저희도 그 상담 선생님이 저한테 일찍 했구나. 이미 학계에서도 이게 지나간 이론이라고 얘기를 했었어요. 그러니까 통계가 많다고 했어. 이미 통보이 이게 많다고. 근데 이게 몇 년이 지나고 갑자기 대유행이 되더라고 이 MBTI가. 그리고 제가 봤을 때 MBTI 문항 같은 것도 아까도 어릴 적 방학 계획표 이런 거 좀 문제도 좀 진화돼야 될 것 같아요. 저도 너무 재밌었고 그리고 친구들한테 들어보니까 요즘에는 그냥 이걸 듣자마자 이제 그 사람을 판단해 버리려고 하는 경향이 좀 있다고 하더라고요. 재미는 재미로 그냥 받아들이면 좋을 것 같아요. 네, 저도 이제 How many of you have turned down a potential partner because you was like, you know what? Your zodiac sign and your MBTI just say that you're just going to be a drag. I don't want no parts of you in my life. Please let me know how many of you guys have done that. 뭐 분량 뽑으려고 좀 과몰입해서 이렇게 질문도 바꿔가면서 했지만 이게 선택지가 너무 부족하다는 게 맞아. 그러니까 여러 가지 우리 모든 답들이 다 주관식이면 모르겠다만 그렇지. 그러다 보니까 여러분들 이건 그냥 재미로
그리고 방탄소년단은 MBTI를 이렇게 생각한다. 이 정도만 알아주셨으면 좋겠고 재밌었어요. 저희 MBTI는 ARMY죠. Come on now. That's a good one. 오케이 한 칸 했다. 잘한다. 네, 저는 되게 재밌었고요. 저는 사실 MBTI 잘 믿는 사람이기 때문에 MBTI 때문에 난 잘 믿어. 그리고 아까 태영 형이 물이 없다고 했는데 불이 없다고 했나? 나 불이 없어. 물이 없다고 했죠. 그 연습생 때 태영 형과 제가 많이 혼났던 이유가 있습니다. 왜? 제가 불이 많고 물이 없거든요. 진짜? 죽이 잘 맞았네. 아 오케이. 아무튼 오늘 너무 재밌었고 또 뭐 몇 년 뒤엔 또 MBTI 대신 또 뭐가 나오지 않겠습니까? 그때 또 이런 시간 찾아뵙도록 하겠습니다. 오케이 좋아요. 자 모든 과유불급이라고 하지 않습니다. 맞습니다. 오늘 저희 검사 결과도 재밌게 즐겨주시고 서로를 그냥 좀 더 재밌게 좀 잘 이해할 수 있는 시간이었다라고 이렇게 좀 생각해 주시면 좋지 않을까 싶습니다. 네, 아미분들이 저희 BTS에게 궁금한 것이 생기면 언제나 이 연구소는 다시 열릴 것이고요. 그때 또 새로운 연구거리를 가지고 찾아오겠습니다. 그때까지 아미 여러분 모두 화가 많고 진짜 놀 게 없으면 일단 이 논 Perea? Perilla? I read it like it's Spanish, so that's a Y if it's Perea. But is maybe Perilla leaf controversy? Educate me, please. 굉장히 불붙은 것에 대해서 사람들이 요즘 진짜 화가 많고 진짜 놀 게 없구나. 그러니까. 전 솔직히 별생 같은 것에 대해서 사람들이 요즘 진짜 화가 많고 진짜 놀 게 없구나. 그러니까. 전 솔직히 별 생각 없을 것 같아요. 별 생각 없는데? 아니 이건 어때? 자 잠시만. 나도 야, 한 사람씩 얘기해 보자. 정국아, 너 뭐 어떻게 생각해? 그래 일단 한 사람씩 짧게 얘기해. 떼주면 안 되죠? 자 오케이. 자 휴가. 별 생각이 없어. 떼줘도 된다. 어떻게 해야 돼? 형이 제 애인이에요. 형이 이렇게 떼줬어. 그러면 나도 떼줘. 이렇게 하면 되지 않을까? 아니지 그게 아니라 내 애인이 떼준 게 아니라 내 애인이 깻잎을 못 떼고 있는데 애인 거를 친구가 갑자기 내 앞에 있는 친구가 아니야. 이렇게 해서 친구가 못 되고 있는데 내 애인이 애인이 떼준 떼준다. 아니에요. 그게 그거야. 내 애인이 떼줬다. 그게 그거지. 그럼 더 별 생각 없어. 왜 밥 먹고 있는데 그게 눈에 보이나? 나 먹을 땐 진짜 밥 열심히 먹는 킹 받냐 안 받냐 이게 중요한 것 같아. 킹받지. 저는 이걸 보면서 인류애가 사라졌다는 생각이 들어요. 지 않을까? 아니 예를 들면 떼주면서 시그널 막. 그냥 이렇게 떼주는 건데 뭐 갑자기 떼주면서 뭔가 둘이 막 뭔가 이어받아. 그러면 약간 뭐야 너 뭐야 이렇게 하겠지만 떼주면서 약간 이러면서 이렇게 떼주는 거잖아 이렇게. 아니 이게 떼주고 밥을 싸. This is just like such a massive cultural divide, and it's just one small thing. Because everything else I understand, but the key context I need to be able to make a determination on my feelings, I don't understand. I don't know what we're peeling off, but in just the grand scheme of can my bird help my boy, I don't see why not. You can't be my boy if I can't trust you with the person who I trust my heart with, and I've trusted you with my heart. I should be able to trust you in all things. I don't have time to be stressing about the stupid small things. So I don't know what it is, but as long as you're not disrespecting me, I don't think I would have any problems with it, because somebody needed help and I wasn't there to offer the help. So you helped. Isn't that what's supposed to happen if we're going to have like healthy adult relationships? I'm just so confused. 서 이렇게 넣어준 것도 아니고. 그건 좀 선 넘었지. 그렇지. 아니 뭐 그냥 이렇게 안 떨어지면 떼줄 수 있는 봐봐요. 거지. 젓가락을 밥 먹은 그 젓가락으로 계속 그렇게 입에 넣은 젓가락으로 계속 그걸 떼주는 거예요. 그걸 괜찮냐? 입에 넣은 낯장으로 나와 깻잎을 낯장으로. 잠깐만 그래서 너는 킹 받아 안 받아? 나는 그냥 가볍게 한번 싸우고 말 것 같아. 태영이 오늘 너무 아니 웃기다. 떼줄 수 있는 거 아니야? 안 돼. 안 돼. 왜 안 돼? 안 돼. 아니 왜 안 돼? 면을 퍼주는 거야. 그건 괜찮아. 면을 퍼주는 괜찮아. 그건 괜찮은데 퍼주는 거야. 근데 깻잎은 묘하다. 그건 괜찮대. 깻잎. 왜 깻잎은 왜? 깻잎 한 장 때리다가 손도 잡고 왜 손을 맞히고? 눈도 맞추고 그러다가 집비 그러다가 나중에 결혼하는 거예요. 아니 떼줄 때 결혼을 왜 해? 아니 근데 I gotta Google this shit. I don't. I'm hearing it too much. This is just basil?
Some Korean basil. There's a whole debate about this. That's ridiculous. Yo, shisho is not a good substitute. Shisho is good, but that stuff is strong. This isn't helping me at all. 근데 그런 전제가 없잖아 저기. 아니 잠깐만. 깻잎으로 결혼까지 야 우리 제이홉 얘기 좀. 그래, 제가 해봐. 근데 서로 간에 믿음이 있으면 상관없는 거 아니에요? 그럼. 그래. 아 그러니까 남의 여러분 심쿵했다. 그렇죠. 난리 났다. 나 안 돼. 안 돼. 떼줄 수도 있지. 전 솔직히 별 생각 없어요. 아니, 앞으로 깻잎 나오면 다 치워 그냥. 생선 살 발라준 것도 아니고. 생선살. 살도 근데 그것도 있대요. 그 뭐지? 새우 껍질 까주는 거. 그걸 왜 까줘? 난 새우를 안 좋아해. 그러니까 왜 까줘? 아니 그게 아니라 나는 그 까질 수도 정도도 있지. 그 정도도 못해서 먹을 거면 먹을 자격이 없다고 생각해. 나는 새우 껍질째 먹어. 저는 까질 수도 있다. This man said he eat the shrimp with the shell on. What the fuck did I just hear? It's not soft shell crab, sir. No. What? I'd be upset when I'm at higher end restaurants and they serve me shrimp with the tail on and it's not fried. Even then, I'm still upset because a properly de-shelled shrimp, you could even get the little meat out of the tail. So why the hell are you giving me a shrimp with the tail on? I don't even like that. I actually really am upset about that at higher end restaurants. Like, what the fuck? I'm about to pay $15 to $25 for this pasta, and you just left the tails on? Like, who's doing mise en place back there? Let me talk to my man, because he is not setting y'all up right. 있다고 생각합니다. 새우 껍질 정도. 아 근데 새우 껍질 까서 내미는 건 자, 우리 예를 들어보자. 왜냐면 새우 껍질은 이 노력이 들어가야 되는 건데 한 명만 몸을 더럽힐 수 있는데 굳이 막 거기 모여 있는 세 명이 다 몸을 더럽혀야 될까? 이 사람이 제일 과몰입하네 보니까. 그러니까. 형 봐봐요. 나줘 A님은 나 사람도 되게 먹여주면 과몰입하네. 되잖아. 자, 왜 쟤를 먹여줘? 그러니까 상관없는 사람 누구예요? 너 상관없어. 자, 윤기 형. 나도 상관없지. 자, 형 애인이랑 나랑 같이 형이랑 같이 셋이서 밥을 먹었어요. 형의 애인이 갑자기 이렇게 해서 막 해줘요. 근데 젓가락이랑 다. 뭐 어때? 무슨 상관? 아 얘는 젓가락까지. 야 그럼 야 우리 먹던 거냐 어떻게 먹냐 너? 아니 국탕 이건 어떻게 해? 아니 국은 괜찮아. 국은 괜찮은데 새우 껍질 까주면 안 되지. 새우 껍질 안 되지. 아니 봐봐. 야 저기 한 명만 희생하면 될 거를 왜 새우? 너도 왜 의자가 부러져? 아니 야 저기 한 명만 희생하면 될 거를 왜 새우? 너도 왜 의자가 부러지고 그래? 야 얘는 다리 껍질을 까주고 있어. 네가 김남준이야? 야 진짜 상식적으로 생각해보자. 이 나이 먹도 Oh, it didn't break. It just transforms. All right, sorry about that. I got commissioned to help bring some furniture in. Now I'm all dying and out of breath. All right, let's continue this. 도로 깻잎 못 대고 그래 새우 못 껍질 대면 그거는 문제가 있는 거야 진짜. 아니 야 뭐 그래 고등어 살 못 바르는 거 오케이 이해해. 까주는 거는 좀 그렇다 나도. 여러 명한테 내가 다 해주면 되는 거 아니야? 내가 이걸 처음 들었을 때 언제까지 우리 싸우게 할 거예요? 생각했어. 언제까지 우리 싸우게 할 거야? 생각했는데 약간 술 따라주는 걸로 대입을 하면 좀 이해하기 쉬울까? 아니 술 따라주는 건 할 수 아니, 있어. 그건 괜찮지. 술은 비어져 있으면 그냥 이렇게 다 해주잖아 이렇게. 나는 깻잎이랑 술이랑 뭔 차이? 그렇지 나도 그 생각이야. 뭔 차이야? 그냥 다. 아니 술 따라주는 건 문화잖아. 아 근데 맞아. 저것도 문화잖아요. 깻잎 한국에만 있는 문화잖아 깻잎이. 아니 저도 듣다 보니까 열받네. 아니지. 아니야 듣다 보니까 열받네. 왜 깻잎을 왜 굳이 떼줘? 얘가 무슨 바보도 아니고. 그러니까 왜 술은 떼주냐고. 비어져 있으니까 아니. 내 것도 따르고 제 것도 따르고 하는 거. 아니 안 떼지고 있으니까 떼줄 수 있는 거지. 아니 이거 제가 봤을 때 떼질 수도 있다는 사람들 다 똑같이 겪어봐야 돼요. 시켜봐야 돼요. 한번 겪어볼게 한번 내가. 절대 안 되지. 나도 한번 겪어볼게. 네, 제가 봤을 때 이 논쟁이 결판이 나려면 직접 한 번씩 다들 겪어봐야 돼. 그러니까. Okay. Yeah. That was a hell of a time to get a phone call. So now, testo. I'm relying on my memory blood. I'm like in the middle. Bored by time alone. I need my time alone. Get the hell away from me.
Accept things as they are. I'm too idealistic. I am unsatisfied with status quo. Right in the middle. I'm like, I would love to have a mechanical mind, but only because my brain is just too fluid. I wish there was more structure sometimes, so I feel like it would alleviate some of the problems that I have. If I didn't smoke, I'd be super energetic, so I got to go closer to energetic than anything, because I smoke so my brain will mellow out, and that still doesn't help. I fucking hate all kinds of tests. Going right in the middle. I'm a ball of organized chaos. I act like I got thick skin, but that should be hurting. So I'm going to go easily hurt. Works best in groups. Oh, I love group projects. But I also work really great alone. I'm going middle. The future is most important. Nah. Plans last. I'm a last minute planner, cuz. I don't give two fucks. Oh, it's love and respect. Hey, Machiavelli fucked my brain up with this one. I'm going to go in the middle. Ooh. Yeah, because you can respect somebody and not love them. But you also love somebody and not respect them. So, yeah, I got to go in the middle. I'm in the middle. Good party. We keep that shit going for days. If not, get the fuck away from me. I'm like in the middle as well. Sometimes I fit in, sometimes I stand out. Just depends. In the middle again, I keep my options open, but if I had to commit, I will. I'd like to be able to fix things and people. I for sure talk more. Surprise, surprise. Nah, I'm going to tell you what happened. You make your own goddamn decisions. Gets work done right away. I'm procrastinator. Currently, I'm living a follow my heart life. Been following my head for too long. A little closer to goes out of town. I need the details, my brother. I'll fucking see the picture with them. Almost closer to improvisers. What may be just may not be compassionate. That particularly, yeah, it's gonna be on morals. It's gonna be closer to morals. Oh yeah, it's my nigga John. What are you talking about? I yell that nigga name down the hallway at 4:00 in the morning. That nigga's disappeared. What are you talking about? I don't care about that. In the middle, because I like a theoretical debate, but like certain things need to be empirically stated. I'm like in the middle. I'm working hard so I can play hard. I value emotions, but they make me so uncomfortable. I really do, but I'm uncomfortable with them. I like to perform, but like if I can avoid it, and man just wants to like have me write a song for him, I'll do that. When I don't know why. Yeah, I need the who, what, when, because there might be a lot of who's there that I don't like, and what are we doing? I don't like that, so when don't matter. I don't give a fuck. Oh yeah, I trip sometimes. Oh yeah, that'll happen. I read the entire Dune series just strictly off of this question. I read the entire Dune series so I could then go watch the new Dune movie so I could know what the hell was going on. Ridiculous. Okay. Study how to hold on to money. Disagree. I'm terrible with money. Come up with new ideas to make society better daily. I know calls and messages unless it's someone. Facts. You hear my phone going off right now. I don't give a fuck.
Appearing confident before presentations. That doesn't read like a proper sentence. I don't care. I'm neutral. I don't give a fuck. I gotta take the test. Who cares how I look? What the fuck? No. Why would I do that to myself? I think my lips are too sexy for that. Pillows, baby. You gotta keep them soft. So I store and appear to be. I sure do. But this also puts me like in a weird place too, because I don't know what it is. I'll be in the store, especially in America. It hasn't really happened to me too much in Europe yet, but like I'll be in a store in America, and for some reason, all the lost white children come to me, and I'm a black man with locks and a beard, and I'm not a small man either. So then I'm just like, this doesn't look good. So I just immediately, it's like, where's the closest store attendant? We need to get this little child back to their parent immediately. Here you go. You deal with this, and I'm out of there. But for some reason, it's like every time I go to the store, Target, Walmart, Food for Less, Vons, Albertsons, fucking doesn't matter. It doesn't matter. For some reason, these kids are just like, oh, yeah, that motherfucker's safe. Go to them. They're going to get me back home. And I do try my best. But I'm just like, why me? Why me? It doesn't make sense to me. Neutral. Wavering between feeling like world domination and utter depression. It's not even close. I'm trying to take this bitch over. Learning about new things and focus on things that need to be done. I do it all the time, but not completely, but I do. Oh, yeah, it's so upsetting. Interconnectedness of various subjects. Yes, that is called nuance, my friend. Undefined. Neutral, I don't know what that means. I go back over my social media web history and delete posts. I know, nope, don't have time for that shit. I posted it, it's there. All right, details. I'm back to the Dune. Entire book series, like 30-something books. Nope, don't give a fuck. They missed out because I didn't get in. Dressing and very unorthodox because they're from. I don't know. I'm neutral. I'm just wearing what the fuck I want to wear. Yeah, it's literally. We're supposed to go to Berlin. We had a rubric of, we'll say, like 8 songs that needed to get finished before we go to Berlin. We finished those 8 songs. I then added another 2 songs. And then I also went and wrote like a Valentine's Day EP that nobody wanted to finish producing. So I now have like 5 songs for a Valentine's Day EP that are just sitting on the side now. And then last night, when I was supposed to be recording more videos so I could go to Berlin and have like content to drop while I'm there, we ended up writing like a what is that style of music? It's like New Jersey bounce mixed with like drum and bass or something. Like a drum and bass garage New Jersey bounce rhythm. I don't know, it's pretty good. I smoked it, but like I've just added. I continue to make projects larger and larger. Physical appearance counts as or reflects correlates personality. Not at all, because there's some beautiful people that are fucking ugly. Terrible personalities. Embarrassed and get rejected. I hate feeling embarrassed and I hate getting rejected, but like, I don't care. This is just part of life. Like, you get embarrassed. Oh, well, it happens. Getting rejected. Oh my God, they said no. Means they give me all types of sensory feedback as I operate them. I don't care. This is the machine work. If I need to, like, yeah, I go neutral because if I need to, yep. Oh, not a perceived wrong. But I will, though. So I'm going to say agree because, motherfucker, if I think you wronged me, you better speak up and explain before you get cut the fuck off. Shh. I cut family off. I cut humans off. You either my team or you're no team. You're the wind. I can't see you. Nah. I may make the same mistake in different ways. Like, the approach will always be different, and I think I'm not doing the wrong thing. And then they're like, you do know, like, this is the same thing. I'm like, is it really? I didn't mean to do that. I'm not trying to do that in the first place. Like, that was never my intent.
Right away or neutral, depending on the question. Like if Shorty's like, yo, did you cheat on me? Nah, Bird, I don't have time for that. Like, I'm telling you what's going on. You want to check man's phone? Go ahead, check man's phone. I don't care about none of that. So depending on the question, you don't have time to think. But if we're having like a substantive conversation, I may want a moment to prepare a better comment to whatever we are discussing. Disagree. I have never talked to, pulled, associated with a woman that I have met on the internet in real life. I just must not have no game, because the only time I could like talk to women or just like interact with them, granted this is just for people, but it just sticks out more in my mind that like in today's time, like all my homies, they're like, yeah, I pull birds off the internet. I'm like, that's a thing, huh? Do you ever try talking to them when like they're in front of you? Like, it's so much better. Like, you get to see what she looks like, see if she's got any good chat, not just good phone chat. Like, I don't know. And then, like, I'm not searching nobody's social media or text. Like, I'm not texting no man all the time. Like, me and my nigga just have to hang out. I try to do everything I can in person with people that I enjoy. Otherwise, I'm keeping my ass inside. Now, let's find out what they say I am. Because, oh, goddammit, more questions. Were your answers accurate and can they be used in our research? No, don't use me for no experiments. No, I need answers, guys. I'm going to give you another 2 to 4 minutes. ENTPISFJ. What does this even mean? I'm going to scroll this slowly, so if anybody wants to read the screen and then tell me what this means. Because I'm going to be honest, this was fun, but I'm an extroverted, perceptive, feeling, sensing individual, apparently. Oh, this is long. Okay, so this is what it says. Yeah. Finding creative ways to meet human needs just sounds like I figured out how to get money outside of like a traditional job. That's what that sounds like. Yeah, I love playing on the team. Me and my niggas gonna make it happen. Teamwork make the dream work. Facts. Active tides. They find pleasure in the experience. Goddamn right. Facts. I have to do it by hand. Definitely rush into things. Yeah, it's like there. Surely do. I'm sorry I'm not reading this all. I'm a slow reader, and I was gonna skim this, but they keep saying things that I'm just like, oh, actually, I'm not mad at that. Or hold on. Traditional schools can be difficult for ESFPs, although they tend to do well when the subject is studying interests them. Facts. The relevance of the subject is definitely necessary for me to give a fuck. Observant, practical, realistic, and specific. Make decisions according to their own personal standards. You're goddamn right. That's why, like, when I make the fashion comments, I got a yellow jacket, I got a purple jacket with a yellow hat. Some people might not think this is fashionable. I don't give a fuck. But I sure will talk about next man's fashion while having a terribly put together fashionable outfit. It's my personal standards. They use their feeling, judgment internally to identify and empathize with others, naturally attentive to the world around them, are keen observers of human behavior. They quickly sense what is happening with other people and immediately respond to these individuals' needs. They are specifically good at mobilizing people to deal with crisis, generous, optimistic, and persuasive. They are good at interpersonal interactions. Like this, I know this was just for like shits and giggles, but like this is like accurate, cuz this is like really how I feel like I'm living my life right now. Yeah, I'm a warmonger though. I will make peace if peace is necessary, but I try to make peace amongst people so often. I didn't know I had a warm nature. That's nice. I felt that I'm quite a cold individual.
Love being around people and having experiences, living in the here and now. They often do not think about long-term effects. I surely don't. Consequences of actions. Yeah, oh, fuck, man. I was like a child. Like a child. Yep, I don't like that. We got to go with the flow. They're, in fact, very play-minded. Yes, play as much as we can because we will die. I'd rather spend more days playing than doing anything else. But through hands-on experience, classroom learning may be troublesome for many. Yep, okay. Others usually gregarious. God damn. I know how to read it, but what's it mean? That doesn't sound like what that means. Gregarious sounds like a slight. It feels like that man's talking about me disrespectfully. Get a lot of satisfaction out of life and are fun to be around. Their exuberance and enthusiasm draws others to them. They are flexible, adaptable, congenial, and easygoing. They seldom. This sounds like I'm a people pleaser, and that's just. I tell you now, I'm not here to please people. I seldomly do plan ahead. Oh my God, I have so much faith in my ability to respond in the moment. They just like structure and routine. I'm actively finding ways to bend every rule man has ever instituted. I don't care if bend that shit. Sometimes life circumstances do not support. That's facts. Like, rent, debt, credit cards, finances. None of those things work well with an ESFP mind state. Well, if they have not developed their feeling preferences, ESPs may get caught up in the interactions of the moment with no mechanism for weighing, evaluating, or anchoring themselves. If they have not developed a sensing preference, they may focus on the sensory data available in the moment. Their decision may then be limited to gratification of sensual desires, particularly those involving interactions with other people. That just sounds like when I was a young man and I just used to make immature romantic decisions with no care for what my particular decisions may do to the hearts and the minds to the people I was dealing with. Can't do that. Do not be a dickhead. Do not find place where they can use their gifts and appreciate for their contributions. They usually feel frustrated and may become distracted or overly impulsive. They may have trouble accepting meeting deadlines. They may also become hypersensitive, internalizing others' actions and decisions. I surely do. It is natural to give the less attention to their non-preferred intuitive and thinking parts. If they neglect these too much, they fail to look at long-term consequences, acting on immediate needs of themselves and others. They may also avoid complex or ambiguous situations and people, putting enjoyment ahead of obligations. Under great stress, ESFPs may feel overwhelmed internally by negative possibilities. No, I don't have time for that. Who the fuck cares about the negative possibility? Some shit's gonna happen. We got to do something. Then put energy into developing simplistic global explanations for their negativity. This text incorporates some content from the Wikipedia license as Creative Commons attributions, share, and like. Okay. I don't know how accurate this is. It seems quite accurate. It's almost like when you go read your horoscope those one times, you're like, nah, that actually sounds like me. But yeah, that's it for this one. Thank you guys very much for joining me. Now we know. I'm sorry. I believe it was the INTJs that thought I was gonna be on their side. I'm not on anybody's side particularly. This is what they said based on the answers. If there's a better test you would like to see me take, please do tell me. But until next time, thank you for your time. Please hit that like, subscribe, Patreon's in the description, and I'll see you on the next one. I'm out of here. Peace.